Warm greetings. A special good morning to everyone. Today, we mark this date as an event to get motivate ourselves to become our best entrepreneur. A webinar by MJ Namaras College Innovation Council in association with Patrician Institution Innovation Cell. Before we proceed, I would like to introduce myself. This is Dr. Akiba, Assistant Professor, Head of the Department of English, and I'll be your host for today's program. There are exceptional people out there who are capable of starting epidemics. All you have to do is to find them. With this note, I request our Administrative Officer, Dr. Devi, to present the welcome address. A very good morning to one and all present here. So this year's first program happens to be something on entrepreneurship ideologies, and this newly formed IIC of our college in association with Patrician College, Adayar, Chennai, has organized this wonderful program. I welcome you all for this program. I would like to thank and welcome our principal, Dr. K.S. Gomati, for having accepted for this program to be executed successfully. And I welcome Dr. Mahima, Vice Principal and Head, Department of Commerce, to this program, who has been the backbone of many of the events and many achievements of this college. I welcome Dr. Akiba Subahani, Head, Department of English, to this program, and I welcome the HODs of various other departments of our college, my special welcome goes to Dr. D. Unica, so Department of Commerce, Associate Professor, Patrician College, Adayar. So I'd like to introduce her during this time. I take this time to introduce her. She has done her MCom, MPhil, MBA and PhD, and she has cleared NET. She has got some 21 years of experience. She did her BCom and MCom in Queen Mary's College and MPhil in Commerce at Presidency College, Chennai. She did her MBA Finance and she has completed her PhD doctorate during the year 2020. And the positions assumed by her is, she has been the assistant professor and head between the years 2008 and 2015. She has become the associate professor and nodal officer from 2016 to 2018. She has been the PCEC coordinator for certificate and value-added courses. And she is the associate professor and head from 2020 to till date. She is a member in editorial committee for International National Seminar. And she is also the journal's member in the organizing committee in international and national seminar workshops and competitions. She is also the mentor for Entrepreneur and Innovation Cell for UN India 2021 in Manipal University, Jaipur. She has done many NPTEL AICTE courses on marketing management and intellectual property rights and competition law. So all these programs she has attended and successfully completed. I welcome one such wonderful person to be the chief guest of this wonderful webinar. Welcome you, ma'am. And last but not least, I also welcome our mentor institutions
IIC President, Dr. Sri Priya, Professor in the Department of Commerce at Patrician College, and Dr. Subbulakshmi, my friend and Professor in Department of BCA, Patrician College, and all my beloved students and other staff members present here. Welcome you one and all. Thank you. Thank you very much for your warm welcome, Dr. Devi ma'am. Build your own dreams, or someone else will hire you to build others. With this note, I would like to call upon our guest, Dr. Unica, Associate Professor, Department of Commerce, Patrician College, to present the motivational speech on entrepreneurship. Welcome, ma'am. I call Thank upon you. Yes, thank you, ma'am. Thank you for that warm welcome. A very pleasant morning to one and all gathered here. Before I could start, let me highlight the word that Sridevi ma'am has quoted. This is the first webinar of this year. Ma'am, that was the call for me. A pleasant morning to Principal of College, Dr. Komati ma'am, the coordinator, Sridevi ma'am, and of course the beautiful MC ma'am. Thank you very much for your fluency. That is something that I'm engaging. Very warm welcome and morning to everyone. I think today is the great day. Can I have good morning from first three students? If you can unmute or if you can chat. Let me see who's going to say good morning first. First three students are always the rocking student. You can unmute and say good morning. Yeah? Yes? One good morning. One more good morning from anyone? Good morning, ma'am. Yeah, thank you. Good morning. Yeah, thank you. Before I could start, let me tell you something which most of you like the most. I hope most of us like to listen stories, especially the stories which has happened in our real life. Let me tell you a very small and a real story, then I could go for a presentation. Or kutti kadaiya sollitu, then I'll go for my presentation. See, there was a very small village, and from this village, if you want to go across to the other village, or if you want to connect to another village, you have to go by the river by a small boat. So there were so many boats, and the people, those who owned the boat, used to carry the people from this bank to the other bank by their boat. And there was a smart guy in that river bank. He used to carry the people from one river to the other river by his boat. On one fine day, in his boat, a small boat, there was a ஞானி, நிறைய படிச்சிருப்பாங்க இல்லையா, who happened to travel by the boat. So as they started traveling, this ஞானி அந்த போட்காரரை பார்த்து கேட்டாரா, அந்த படகு ஓட்டியை பார்த்து கேட்டாரா, தம்பி நீ பகவத்கீதை படிச்சிருக்கியா அப்படின்னு கேட்டாராம். And this man said, no, I didn't study, I don't know. Then this ஞானி said, oh my God, நீ உன்னோட வாழ்க்கையில 25% வேஸ்ட் பண்ணிட்டேப்பா. Then after some times they were sailing by the boat, and again this ஞானி, who was not able to keep quiet, he asked us, okay pa, நீ குரான்லயாவது ஏதாவது கொஞ்சம் படிச்சிருக்கியா? He said, நான் இந்த படகு ஓட்டிக்கு கொஞ்சம் நிறையவே கோவம் வந்திருக்கு. ஐயா நான் படிக்கல ஐயா, பகவத்கீதையும் படிக்கல, குரானும் படிக்கல. Okay, now that ஞானி says, oh my God, you have wasted your 50% of your life. Okay, again they started their journey. And again, this ஞானி, who was not able to keep quiet, opened his mouth and asked him, கடைசியா ஒன்னு கேக்குறேன்பா, கொஞ்சமாவது ஏதாவது பைபிள்ல இருந்து ஏதாவது படிச்சிருக்கியா நீ அப்படின்னு கேட்டார். Now can you imagine the boatman? He was in the peak of his anger and he shouted and said, sir, எனக்கு படிக்கவே தெரியாதுன்னு சொல்றேன், நீங்க இதெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்கன்னு கேக்குறீங்க, நான் படிக்கவே இல்லை சார், எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. He shouted. Then this ஞானி said, I'm sorry,
then you have wasted your 75% of your life, he said. Then there was a pin drop silent in the boat. Both of them were sailing. After some times, all of a sudden, there was a small hole in the boat and the water from the river started coming into the boat. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி உள்ள வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. By looking at it, that boatman said, "Oh my God, ஐயா இந்த போட் எப்படி உடைஞ்சதுன்னு எனக்கு தெரியாது. தண்ணி எல்லாம் உள்ள வர ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கு. Oh my God, if this continues, கண்டிப்பா நம்ம போட் வந்து ஆற்றுல மூழ்கிடுவோம். நம்ம ரெண்டு பேருமே மூழ்கிடுவோம். I don't know what to do." He started shouting. And then he said, "ஐயா ஞானி, உங்களுக்கு நீச்சல் அடிக்க தெரியுமா?" அப்படின்னு கேட்டாரு. This ஞானி said, "What? Swimming? நீச்சல்? ஞானியை பார்த்து கேட்கிற நீச்சல் அடிக்க தெரியுமான்னு? எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது." He said. Then the boatman said, "ஐயா, உங்களுடைய 100% வாழ்க்கையை நீங்க வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஏன்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? தண்ணீர்ல மூழ்கிடுவீங்க. பட் நான் நீச்சல் அடிச்சு அடுத்த கரைக்கு போயிடுவேன்." He said. This maybe sometimes seem to be a very familiar story for you. But what is the lesson that we are learning from this story? It is not important that what you know, how much you know. It is very important that what you know for the survival. நான் எவ்வளவு படிச்சிருக்கேன், நான் எவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்கேன், என்னெல்லாம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்றது அவசியம் கிடையாது. என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு, என்னுடைய வாழ்வாதாரத்திற்கு, என்னுடைய வாழ்க்கையை உயர்த்திக்கொள்ள எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றது அவசியம். See, you must be wondering. Normally in the college they used to talk about placement, job, offers and all those stuff. But nowadays you can see there is a great transformation in the college education system. There is a great transformation in the policy. There is a great transformation in the central government policies. The transformation from the job seeking to job providers and job creator. வேலை தேடுவது அப்படின்ற ஒரு கொள்கையிலிருந்து வேலையை உருவாக்கி கொள்வது, வேலையை மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பது அப்படின்ற ஒரு பரிணாமத்தை நோக்கி நம்ம போயிருக்கோம். That is the need of the hour. My dear friends, today I'm going to tell you the basic essential things that you have to know in order to survive. வாழ்வதற்கு தேவையான அடிப்படை விஷயங்களை நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றத இப்ப என்னுடைய குறிக்கோள். Okay, now let's go on to our presentation. Can anyone tell me what is the title of today's webinar? Can anyone unmute and tell me what is the title of today's seminar? Anyone? Pakla yaru takkan solrana. What is the title of today's webinar? Anyone? Or you can put in the chat box also. What is the title of today's webinar? Anyone? Hello? Motivational talk of entrepreneurship, ma'am. Very good. Thank you, Shobana. Motivational talk on entrepreneurship. Motivational talk. Okay, I'm here to motivate you. I'm here to encourage you. I'm here to induce you. உங்களை ஊக்குவிக்கிறதுக்காக இங்க நான் வந்திருக்கேன். What is that motivation that I would like to give you? What is that encouragement that I would like to give you? I would encourage you to become an entrepreneur. நீங்க ஒரு தொழில் தொடங்குபவராக, ஒரு தொழில் முனைவோராக ஆக வேண்டும் என்ற ஊக்கத்தை கொடுப்பதற்காக இங்க நான் வந்திருக்கேன். ஓகேவா? So before we could go exactly into today's section, now let me tell you the basic concept about the things that we are going to learn. So the basic concept, entrepreneur, and the word நீங்க actually பாத்தீங்கன்னா ENTRE அப்படின்னு தான் இருக்கும். பட் அதை நீங்க என்டர்பிரனர் கிரியேட் பண்ணலாம், ஸ்பெல் பண்ணலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா no. You are supposed to spell it as entrepreneur. Okay, entrepreneur. Now the question arises, who is an entrepreneur? Entrepreneur. Anyone share, tell me, or what is an entrepreneur, or who is
your knowledge. Can you see? I want interaction from your side. Either you can unmute at all, or you can chat with me. Who's an entrepreneur according to your knowledge? Anyone? Yeah, someone is talking. Who's an entrepreneur? From your idea, from your understanding, who is entrepreneur? Can anyone talk to me? சுயமா தொழில் செய்யற எல்லாருமே ஆண்டர்பிரனர் மேம். Very good ma. உங்க பேர் என்ன? Super. சோலைராணி மேம். ஸ்னேகா. Very good. So சுயமா தொழில் தொடங்குபவர் எல்லாருமே entrepreneur. She has rightly pointed out. The person one who does something on his own. தானாகவே சுயமாகவே தொழில் செய்யும் நபருக்கு we call them as entrepreneur. Okay. Now, if you could ask me, ma'am, can you give an example of entrepreneur? அப்படினு கேட்டிங்கனா, now I'll tell you ஒரு 4 examples சொல்றேன் நான். Okay. Number 1, Bill Gates. Number 2, Anil Ambani. Number 3, Aachi Masala CEO or the pioneer. And number 4, உங்க தெரு முனையில் இட்லி விற்கும் முனியம்மா. These are the 4 examples I can quote. Ma'am, இவங்கெல்லாம் யாரு மேம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, all these people are called as entrepreneurs. You must be knowing Bill Gates. உலகமே அவரோட கால் கீழ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். Who is he? From the entrepreneur concept, he is entrepreneur because he started on his own. And number 2, Anil Ambani, the number 1 rich man in India. Who is he? Again, is entrepreneur because he started doing something on his own. Okay. And number 3, the Aachi Masala owner, because Aachi Masala அப்படின்ற கான்செப்ட் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்தவர். He is also owner. Okay. Now let me come to our story. நம்ம தெரு முனையில பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா தெரு முனையிலயும் யாரோ ஒரு அண்ணா, யாரோ ஒரு அம்மா, யாரோ ஒரு பாட்டி இட்லி வடை சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. மேம் அவங்க யாரு மேம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, friends, please remember, they are also called as entrepreneurs. They are also called as the entrepreneurs because they are doing something on their own. What are they doing? How are they doing? How big they are doing? What is the scale of production? It is not important. It is not considered. But all of them are doing something on their own. So, சுயமாக தானாகவே ஒரு தொழிலை தொடங்கும் நபர் எல்லாருக்குமே என்ன பேர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, they are called as the entrepreneurs. Okay. Now, if you can ask me, ma'am, is it so important to start a business? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, yes. Why is that, ma'am, so important? கேட்டீங்கன்னா, அதுக்கு தான் நான் ஒரு கதை உங்களுக்கு நான் சொல்லி ஆரம்பிச்சேன். See, you all must be doing your BCom or your BCA or BSc, whatever the course is. And you're going to complete your graduation with good percentage. And especially Corona time la கேட்கவே வேணாம். எல்லாருமே 90 மார்க்குக்கு மேல தான் வாங்கியிருக்கோம். நிறைய 100க்கு 100 மார்க் இருக்கு. And you're going to come out with good percentage in your degree. Ma'am, நான் இவ்ளோ percentage வாங்கியிருக்கேன் ma'am. Is it not important? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, definitely not important. Your degree that you're going to get is the qualification that you will survive in the market. It is the qualification that you will allow you in the market. You need something extra. Okay, so you need something extra in order to survive. What is that extra? That is what we are going to learn. I will tell you a very basic example. நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்ன போகலாம். நீங்க நிறைய கூகுள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது நிறைய என்ன நீங்க பார்க்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, சக்சஸ்ஃபுல் entrepreneur stories எல்லாம் நீங்க பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். That will really help you and motivate you a lot. நீங்க ஆச்சி மசாலா ஓனருடைய லைஃப் ஹிஸ்டரியை நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். He is one engineering graduate. He was working in a Godrej company for 11 years. Then, because of the love and affection, அவங்க அப்பாவுடைய அம்மா மேல இருக்கிற அன்புமாக கம்பெனி ஆரம்பிச்சு அதுக்கு அந்த ஆச்சி அப்படின்ற பேரையே வச்சிருக்காரு.
Then he quit a job and then he started his own. Okay, so you as a youngster should always have the fire in you. உங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு goal இருந்துகிட்டே இருக்கணும். I must do something on my own. I must do something on my own. And இன்னொரு example சொல்றேன் பாருங்க நானு. We have one great personality in Chennai and he was standing for the election also. Sarath Babu அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கூகுள்ல போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். Food cooking CEO Sarath Babuன்னு போட்டு பாருங்க. If you could learn his history, நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு கண்களை தண்ணீர் வரும். அந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருந்தார் அவர். He has learned nicely, he got the job, he got placement and he was working. But he was not happy with the job that he got. You know what he did? என்னுடைய அம்மா என்ன படிக்க வச்சதுக்கான காரணம், she prepared idlis and dosa, he sold it and out of which he have studied. அதுக்கு நன்றி கடனா நான் என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, I have to make the same idli and I must start a business. எந்த இட்லி என்ன வாழ்க்கையின் தரத்தை உயர்த்தினதோ அந்த இட்லியவே நான் ஒரு பிசினஸா ஸ்டார்ட் பண்ணி அது ஒரு பெரிய தொழிலா தொடங்குவேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. Now he is a millionaire. இன்னைக்கு ஒரு கோடிகளை சம்பாதிக்கும் நபர். என்ன பிசினஸ் பண்றாரு தெரியுங்களா? The same idli and dosa and the vadai. See, your education, your certificate, your graduation, your qualification is must. It's needed. But in order to survive in the present market, தற்போதுள்ள போட்டிகள் நிறைந்த ஒரு சமுதாயத்தில் நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்றால், you must have a business in your hand. சுயதொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள், கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள், கவலை உனக்கென்று ஒற்றுக்கொள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. என் கையில ஒரு கைத்தொழில் இருக்கும், என் கையில ஒரு ஜாப் இருக்கும், நான் ஒரு விஷயத்த சொந்தமா பண்ணுவேன் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா உங்க வாழ்க்கையில கவலை இல்லை அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுக்கணும். மேம், I have done my BCom மேம், நான் வேலை தேடிதான் மேம் போவேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ எம் சாரி, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நிறைய சவால்களை சமாளிக்க வேண்டியதா இருக்கும். ஓகே, நான் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஸ்லைட நாங்க போட்டுட்டு இருக்கேன் பாருங்க. ஆண்டர்பிரனர்ஸ், யாரெல்லாம் ஆண்டர்பிரனர்ஸா உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்க. நம்பர் one who recognizes the opportunities where others see as a chaos or a confusion. யாரெல்லாம் ஆண்டர்பிரனரா வர முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, see, you must be a person, மற்றவங்க எல்லாம் அதை என்னவா பார்த்துட்டு இருக்காங்க, ஒரு குழப்பமா, ஒரு ப்ராப்ளமா, ஒரு பிரச்சனையா பார்த்துட்டு இருக்காங்க. But if you see it as an opportunity, if you look it as an opportunity, there is a chance for you to become an entrepreneur. இப்ப நம்ம என்ன காலகட்டத்துல வாழ்ந்திருக்கோம்? கொரோனா காலகட்டத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். Can anyone tell me what is the problem that we encounter? Can anyone tell me? மேம், இந்த கொரோனா காலகட்டத்துல நம்ம வசிச்சிட்டு இருக்கோம், இதெல்லாம் நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் அப்படின்னு. Can anyone talk to me or chat it in the box? What are the problems that you encountered during this corona time? Can anyone? Can I have any response? Anyone? மேம், Yes, ma'am. இந்தியா எக்கனாமிக் growthல ரொம்ப லோவா போறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருந்ததுல இருந்துச்சு மேம். Very good. So the economic development of a country has gone down. Okay, this is a very big problem. Can anyone tell me the problems that we are encountering in our day-to-day life? Anyone? Ma'am, due to this corona, due to this lockdown, we are encountering this problem. Can anyone? Anyone? We are not able to freely move from one place to the other. We are not able to meet the people. We are not able to group in a large group. We are not able to gather. We are not able to go for a shopping. Okay, there are so many problems that you are encountering. Okay, now can anyone tell me during this corona time, what are the things that has developed? எந்த விஷயங்கள நல்ல வளர்ச்சி பெற்றிருக்கு, நிறைய வாய்ப்புகள் வந்தது because of this corona? Can anyone tell me? Ma'am, because of this corona this has developed, ma'am. Because of corona this has improved, ma'am. Can anyone tell me? Anyone?
Anyone? I want interaction and chatting from the other end. Can anyone talk to me or interact with me? Because of Corona, this has developed. Because of Corona, இது வளர்ச்சி அடைந்திருக்கு மேம். கொரோனாக்கு அப்புறம் தான் மேம் இதெல்லாம் நிறைய முன்னேறி இருக்கு. யாராவது சொல்ல முடியுமா? Anyone? ஓகே, நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க. கொரோனா அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மாஸ்க் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே வந்தது. எங்க ஸ்ட்ரீட்லயே பாத்தீங்கன்னா there are two housewives who started stitching the mask and they are selling it for 10 rupees. அவங்க ஒரு ஹவுஸ் வைஃப் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கவங்க தான், but they know stitching. You know what they did? They started stitching the mask and they started selling it. அப்ப அவங்க யாரு? They are the entrepreneurs. Okay, and the same time during the Corona time, you will not be able to go to the hotels. You know what had happened in our street? I'm coming out from the very local example. There was a boy, one who used to buy things from the shop and he will deliver to house and he gets the tips and he's an entrepreneur. நம்மலாம் வெளியில போக பயந்துகிட்டு இருந்தோம். அவன் என்ன பண்ணா தெரியுங்களா? யாருக்கெல்லாம் வெளியில போணுமோ அவங்களுக்கு என்ன போய் வாங்கி கொடுத்துட்டு then he started earning. See, if you could look at the big giant entrepreneurs, if you could look at the millionaires and crorepathi's, they have not become the entrepreneurs all of a sudden on one single day. They have become an entrepreneur very small level. Okay, go study the life history of Saravana store owner. Go study the life history of Adayar Ananda Bhavan owner. Adayar Ananda Bhavan owner, one who came to Chennai, okay, with much challenges. Now he is a big crorepati. ஒன்னும் இல்ல, நீங்க KFC விரும்பி விரும்பி சாப்பிடுறீங்க இல்லையா, அந்த KFC உடைய CEO or the owner உடைய லைஃப் ஹிஸ்டரி பாருங்க. He was a man, one who was on the street without food. சாப்பிடுவதற்கு ஆகாரம் இல்லாமல் தெருக்களில் இருந்த ஒரு நபர் தான் KFC owner. Okay, let me tell you the other example. Google oda CEO யாரு சொல்றாங்க பார்க்கலாம். Who is the CEO of Google? Can anyone tell me? Mr. Sundar Pichai, sir. Very good. Thank you, ma. Who is that? Yes, Soundarya. Soundarya, ma'am. You know what? Sundar Pichai is the boy one who landed in US for his graduation. அங்கிருந்து நான் யூஎஸ்க்கு வந்து சேர்ந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவதற்கு போன் பண்றதுக்கு அவனுக்கு பைசா இல்லாம இருந்ததா போன் காலுக்கு. That is the situation he belonged to. But now the entire world is looking at him. Okay, so those who are listening to me, don't ever think that you are a very small girl or a very middle class family, or you doesn't know anything, or you doesn't know how much money. Definitely not. உங்ககிட்ட என்ன இருந்தா போதும் ஆண்டர்பிரனர் ஆகிறதுக்கு அப்படின்றத நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகேங்களா? If you really have the desire to become an entrepreneur, if you really wanted to be a successful entrepreneur, ஒரு வேலையை நீங்க டெய்லி பண்ணணும். என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? தினமும் தூங்குவதற்கு முன்னாடி சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனர் ஆகிறவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறு படிச்சுட்டு நீங்க தூங்குங்க. Please take it from me, definitely you will become an entrepreneur. Because when you know the journey of the big entrepreneurs, the way that they have traveled the entrepreneur, you will wonder. Ma'am, எனக்கு entrepreneur வரணும்னு ஆசையா இருக்கு மேம். ப்ளீஸ் இணையில இருந்து ஒருவருடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை படிச்சுட்டு நீங்க படுக்க போங்க பார்க்கலாம். That desire to become an entrepreneur will be very much. Okay, look at the next one. அதுதான் உங்களுக்கு அடுத்த ஒரு பிரச்சனையா பார்க்கறத நீங்க வாய்ப்பா பார்க்கணும். Okay, and then an aggressive catalyst for change within the marketplace. If you're an entrepreneur, you should have the desire to change in the marketplace. இப்ப நீங்க முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், உங்களுக்கு சாப்பாடு வேணும், நல்ல பிரியாணி சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைச்சா நீங்க வண்டி எடுத்து கிளம்பி ஹோட்டலுக்கு தான் போகணும். பட் ஹோட்டல்ற கான்செப்ட் எல்லாமே போயிருச்சு. யாரு வந்ததுக்கு அப்புறம்? Can anyone tell me? ஹோட்டலுக்கு போகணுன்ற நெசசிட்டியே இல்லாம போயிருச்சு. யார் வந்ததுக்கு அப்புறம்? Can anyone tell me? எந்த ஆப் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஹோட்டல் போக வேண்டாம்ன்றது வந்துருச்சு? Can anyone tell me? Swiggy, Zomato, ma'am. Very good. Thank you, ma. Swiggy and Zomato. இவங்களுடைய என்ட்ரி மார்க்கெட்ல has really made the great change. You need not go to hotel. You need not travel to hotel.
You need not sit and wait in a hotel for your order. You just be on your bed. The food will come and deliver to your bedroom by the Swiggy and the Zomato. அப்ப அவங்க என்னமா பண்ணாங்க? பெரிய மாற்றங்கள்லாம் ஒண்ணுமே பண்ணலமா, ஒரு சின்ன ஆப் டெவலப் பண்ணாங்க. Okay, so I must do something in the marketplace. அதுதான் அங்க. I must bring some change in the marketplace. ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை நான் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற அந்த அந்த ஒரு ஆசை, அந்த ஒரு ஊக்கம் உனக்கு இருந்தா போதும், you can become an entrepreneur. முன்னாடி எல்லாம் நீங்க ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே கார் புக் பண்ணிடணும், இல்ல தெரிஞ்சவங்க கிட்ட சொல்லி காருக்கு சொல்லி வச்சிடணும், இல்லையா பஸ்ல தான் போகணும். பட் இப்ப நீங்க கார்ல தான் போகணும், BMW தான் போகணும் அப்படின்னு நினைச்சா அடுத்த 10 நிமிஷத்துக்கு உங்க வீட்டுக்கு நோக்கி கார் வந்துருது. எப்படி? Can anyone tell me? How is that possible? How are you able to get the car at the neat time? Can anyone? What is the app that you're able to get the cars? Anyone? Ma'am, Ola, Uber. Very good. Only the Soundarya is answering. What about the others? I want everyone to take part. Ola and the other one. See, Ola and the Uber, you know, car marketல, travel marketல ஒரு பெரிய சகாப்தத்தை ஏற்படுத்தினவர்கள். Again, they were the humble beginners. They were very small people. They doesn't know anything of it. But the desire in their heart to become an entrepreneur, the thirst to become an entrepreneur. உனக்குள்ள நான் ஒரு முதலாளி ஆகணும், ஒரு சொந்தமா தொழில் தொடங்கணும், ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு நோக்கம் இருக்கு பாத்தியா, அந்த நோக்கத்தை நீங்க அப்படியே தினமும் வளர விட்டுக்கிட்டு அதுக்கான விஷயங்களை நீங்க பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா it may take some time, but definitely on one day you will become an entrepreneur. அடுத்தது பாருங்க, challenge the unknown and continuously create the future. You should have the challenge in your heart. You should have the passion in your heart and you should continuously work for it. Okay, so யாரெல்லாம் entrepreneur-ஆ வர முடியும் அப்படின்றதுக்காக நான் உங்களுக்கு ஒரு 3 விஷயங்கள் சொன்னேன். இந்த 3 விஷயங்கள் உங்க வாழ்க்கையில இருந்தாவே போதும், maybe within 2 or 3 days or 3 years or maximum of 5 years you can become a successful entrepreneur. So அப்ப என்ன நீங்க பண்ணணும்? மத்தவங்க பிரச்சனை நினைக்கிறத நீங்க வாய்ப்பா பார்க்கணும், ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கணும்ன்ற எண்ணம் உங்ககிட்ட இருக்கணும். And you must have the thirst to create a better future continuously. Okay ma? So இப்போ entrepreneur பத்தின ஒரு சில தப்பான விஷயங்களை சில பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. entrepreneur சொல்றேன் பாருங்க, successful entrepreneurs need only a great idea. நான் entrepreneur வரணும்னா எனக்கு பெரிய ஐடியா இருக்கணுமா? கண்டிப்பா கிடையாது. இப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்ன பாத்தீங்களா எக்ஸாம்பிள், என்ன ஐடியா? ரொம்ப சின்ன ஐடியா. The idea is very small but their desire is very big. உன்னுடைய ஐடியா ரொம்ப சின்னது, பட் எனக்குள்ள இருக்க மனசுக்குள்ள ஆசை ரொம்ப பெருசு, என்னுடைய நோக்கம் ரொம்ப பெருசு, என்னுடைய முயற்சி ரொம்ப பெருசு. அது இருந்தா மட்டும் போதும், you can become an entrepreneur. Then entrepreneur is easy ன்னு நினைக்கிறாங்க. Actually it is not easy, it is challenging. நீ இப்போ ஒரு கம்பெனில மாசம் போய் உட்கார்ந்து வேலை பண்ணிட்டு சம்பளம் வாங்கிட்டு வரது ஈஸி, பட் entrepreneur வரது it is not easy. You have to dedicate your life, you have to sacrifice your life, you have to work for it. An entrepreneur is a risky gamble ன்னு சொல்றாங்க. There is a risk but it's not a gamble. Okay, and then entrepreneurship is found only in small businesses. No, definitely not. Entrepreneurship starts at the small stage but it goes in the very big level. Okay, சின்ன தொடக்கமா தான் உனக்கு இருக்கும், பட் அந்த entrepreneurship எப்படி போகுமா இருக்கும், பெரிய அளவுல போய் நீங்க பண்ணுவீங்க. Okay, entrepreneurial venture and the small business are the same? No, so they are both are different. Okay, now we'll move on to the next one. Entrepreneurship mindset அவர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்ன பாத்தீங்களா, seeking the opportunities, வாய்ப்புகளை தேடிக்கிட்டே இருக்கணும். என்னோட காலேஜ்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கா, she used to stitch very nicely. என்ன பண்ணா, பிகாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம்
ஸ்டிச்சிங் தெரியும் அப்படின்ற காரணத்துக்காக இன்னொரு ஃப்ரெண்டு கொஞ்சம் டிசைனிங் நல்லா பண்ணுவான், அந்த எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் டிசைன்லாம். ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்துட்டு பிளவுஸ் தைக்க ஆரம்பிச்சாங்க. Now they are stitching one blouse for minimum of 800 rupees to 1000. 150 ரூபாய்க்கு தைக்க வேண்டிய ஒரு பிளவுஸ் அவங்க 1000 ரூபாய்க்கு தைச்சு கொடுக்குறாங்க. Because it is the opportunity. So I know to stitch and she knows to design, and both of them, they have joined and created opportunity seeking. And then you should be taking risk beyond the security. Or alavukku risk neenga edukakudiyada irukanum, and you should have the tendency to push the idea. Okay, and it is an integrated process. Okay, so entrepreneurship, you should be an integrated process, and you should be doing the wonders in your business. Okay, now the next one, entrepreneur இருக்கணும்னா நீங்க என்னெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்ற சிலதை கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. Ingredients. Okay, willingness to work, ability to formulate, fundamental skills and visions. Okay, so நான் சொல்ற கான்செப்ட் தான் வேற வேற வார்த்தைகளை சொல்லுவாங்க, but it is the same. Okay, so now by quoting some examples, okay, the people, those who started in a very humble beginning, but they have gone as a very big level, my invitation to you all is that you don't, restrict yourself. You don't stop yourself just by getting a graduation. You don't stop yourself just by getting a job for 10,000 or 15,000. Getting a job is important. Working in a company is important, but not lifelong. அதே வேலையை தான் நான் வருஷம் ஃபுல்லா வாழ்க்கை ஃபுல்லா வாங்கிட்டு இருப்பேன், கிடையவே கிடையாது. I encourage every one of you. I encourage all of you. ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நான் சுயமா பண்ணுவேன், ஏதோ ஒரு சின்ன தொழிலை நான் சுயமா செய்வேன், ஏதோ ஒரு சில பிசினஸ் நான் ஆரம்பிப்பேன் அப்படின்ற ஒரு சின்ன நோக்கம் உங்க எல்லார்கிட்டயும் இருக்கணும் அப்படின்றத என்னுடைய ஆசை. Okay, so entrepreneurship is not a very difficult thing, but it is a challenging thing. Entrepreneurship doesn't need big money and everything, but the desire. Entrepreneur should seek for the opportunity, should seek for the changes, should seek for the, the modernization, and only then he can become an entrepreneur. Ma'am, ஒரு தடவை நீங்க business ஆரம்பிச்சிட்டா போதுமா ma'am? கிடையாது. An entrepreneur is one who keeps introducing the changes. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், கொரோனாக்கு முன்னாடி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வேற, கொரோனாக்கு பின்னாடி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வேற. கொரோனாக்கு பின்னாடி எல்லா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லயும் என்ன உங்களுக்கு சேர்த்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க? நோய் எதிர்ப்பு சக்தி. எந்த ஒரு உணவு பொருளா இருந்தாலும் அதுல என்ன வார்த்தையை சேர்த்துக்கிட்டாங்க? நோய் எதிர்ப்பு சக்தி. எந்த ஒரு பொருளா இருந்தாலும் அதுல என்ன சேர்த்துக்கிட்டாங்க? கிருமி நாசினி. எந்த ஒரு பொருளா இருந்தாலும் அதுல என்ன சேர்த்துட்டாங்க? இத கிருமிகளை எதிர்த்து போராடும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? If you really want to be a successful in an entrepreneur or in a business, you should be a person who will introduce the changes. காலங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி, வாய்ப்புகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி, தருணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி யாரெல்லாம் அந்த மாறுதலை உருவாக்குகிறார்களோ அவர்களால மட்டும்தான் entrepreneurship இருக்க முடியும். Okay, so from today onwards, on behalf of the IIC cell, if you really want to become an entrepreneur, ஒரு சின்ன ஹோம்வொர்க் நீங்க பண்ணணும். தினமும் ஒரு entrepreneur சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் நீங்க படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க படுக்க போகணும். And the constant listening of those, stories, success stories will really motivate you. நம்ம எல்லாருமே தலை வணங்குகிற அந்த CEO, டாடா CEO யாரு சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? டாடா குரூப்போட CEO யாரு? Can anyone tell me? பார்க்கலாம் யாரு சொல்றாங்க? Who is the CEO of Tata Groups? Anyone? ரத்தன் டாடா. Very good, Ratna Tata. எத்தனை பேர் அவருடைய ஹிஸ்டரியை படிச்சிருக்கீங்க? You will wonder the way he has started his life, the way that he has traveled in his life, but the way that he has progressed, and how is he now? That is the real spirit of an entrepreneur. You should have the passion to become an entrepreneur. You should have the desire to become an entrepreneur. Okay, படிப்போம், எக்ஸாம் எழுதுவோம், மார்க் வாங்குவோம், டிவி பார்ப்போம். இது வாழ்க்கை கிடையாது. Something more than that, something beyond.
I will make myself so busy, I will engage myself busy அப்படின்ற desire உங்களுக்குள்ள இருந்தது அப்படின்னா definitely you can become a successful entrepreneur. So let me stop here for some time. Can I have any questions from the students so that I can interact accordingly, because there is less participation from the student side? Can I have any questions or any interaction or anything that you would like to ask me? Anyone from the audience? Any questions or any ideas or any clarification? I want the audience, those who really interact with me and participate with me. Anyone? Okay, so let me leave a message. I really encourage all the students, those who are listening to me, நல்லா கவனிச்சுக்கங்க. ஒரு சின்ன ஒரு மெசேஜை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். உங்களோட டிகிரி மட்டும் போதும் என்று இருக்க வேண்டாம். More than the degree, what is that something that you are going to do on your own? அதை நீங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க அப்படின்ற ஒரு சின்ன மெசேஜோட I would like to conclude, wishing you all the best for your successful future and hope to see you as a successful entrepreneur in the near future. Thank you. Thank you very much for guiding us and our students. If Teruvara Muniyamma listens your speech, she'd be very much happy to know that she's also an entrepreneur and she has been compared with Ambani. If you want to be a successful entrepreneur, read and know about all successful entrepreneurs' history. It really sounds good, ma'am. And actually, I'm not that much interested in entrepreneurship, but after listening your speech, has got motivated to do something in this channel. And thanks. Okay. Thank I you have very become Yes, ma'am. fan of your MC. You are really doing Yes. great. Thank you very much, ma'am. Thank you very much, ma'am. Thanks a lot. It's a really great compliment for me. And thank you very much for your beautiful speech. Thanksgiving is a time of togetherness and gratitude. On this note, I call upon our Vice Principal, Dr. Mahima, to deliver the word of thanks. Thank you, Agiba ma'am. Thank you. Proceed. Good afternoon, one and all present here. It's my privilege to propose vote of thanks for this wonderful session. First of all, I extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's event a resounding success. With His blessings and grace, we are able to make this event a successful one. I would like to extend my gratitude to our management for accepting to do all initiative steps for the betterment of our college. And அந்த ஸ்வேதாங்கிற பொண்ணை ரிமூவ் பண்ணுங்க. Okay, thank you. I would like to extend my gratitude to our management for accepting to do all initiative steps for the betterment of our college. And I am very much grateful to our principal, Dr. K.S. Gomati, who is trying to shape the state of students in all ways. Thanks a lot for your continuous support and encouragement, ma'am. And I am very much pleased to convey my gratitude to the initiator of our college innovation cell, Dr. S. Devi ma'am, who is meant for her collaborative working style and encouraging all the staff members to accomplish all the tasks successfully. Thank you so much for the wonderful arrangement, ma'am. Let our opinion, aimfulness, and positive energy inspire confidence in others. Yeah, it's our resource person, Dr. Unica ma'am, Associate Professor, Department of Commerce, Patrician College. Special thanks to you, ma'am. I assure that students will get more initiative from our speech. மேம் நீங்க பேசின விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஒரு காமர்ஸ் ஓரியன்டட் ஸ்டூடெண்ட்னு இல்லாம
எந்த ஒரு லிசனரா இருந்தா கூட அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் வந்து டெஃபினட்டா வந்திருக்கும். நாங்க நிறைய தடவை என்டர்பிரினர்ஷிப் பத்தி பேசும்போது இருந்ததை விட நீங்க சொல்லும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பாமரர் கூட பண்ற ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அவன் வந்து இட்லி ஊத்துறேன், நான் ஒரு சாதாரண ஒர்க் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணாலும் ஹீஸ் ஆண்டர்பிரனர் அப்படிங்கிற அவனோட இன்னொரு அந்த ஒரு பிம்பத்தை வந்து இன்னைக்கு நீங்க வந்து நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. டெஃபினட்டா இதுல கேட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேபி ஆன்சர் பண்ணாம இருந்திருக்கலாம் டியூ டு சம் ஹெசிடேஷன். பட் அவங்களுக்கு டெஃபினட்டா ரீச் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கறத நான் அஷ்யூர் பண்றேன் மேம். அண்ட் ஃபியூச்சர்ல உங்களோட இன்னொரு ஆக்டிவிட்டியில அதை பண்ணும்போது டெஃபினட்டா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்டிவா அவங்க பேசுற மாதிரி நான் பண்றேன். ரியலி அவங்க நிறைய விஷயம் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஹெசிடேஷன் இல்லாட்டினா. அண்ட் நான் டெஃபினட்டா உங்களுக்கு பர்சனலா வந்து கன்வே பண்றேன் மேம் உங்களோட ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் இன்னைக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் அட் த சேம் டைம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த சரத்பாபு சார் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நிஜமாவே பேஸ்புக்ல பார்க்கும்போது அவரை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம். சோ நீங்க வந்து நூக் அண்ட் கார்னர்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி எப்படி வந்து ஒரு மதுரையில இருக்கிற ஒரு காலேஜ்ல இருக்கிற ஒரு பர்சன்ஸ்க்கு எப்படி புரியணுமோ அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க வந்து லிங்க் பண்ணி ஒவ்வொரு மேட்டரையும் கன்வே பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா இருந்தது மேம். அந்த லைவ் ஸ்டோரிஸ் சொல்லும் போதும் அண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்கள ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கார்லேட் பண்ணி லிங்க் பண்ண வச்ச விதம் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது மேம். அண்ட் யூ ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் த பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் ஆண்டர்பிரினர் அண்ட் மேம் யுவர் ஸ்பீச் வேலிடேட் த டாபிக் மோட்டிவேஷனல் டாக் ஆன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டூ. such a wonderful interactive session ma'am we had after a long time. ரொம்ப நல்லா இருந்தது மேம். டெஃபினட்டா இன்னொரு இதுல நம்ம ஷுவரா மீட் பண்ணுவோம் மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். And I would like to convey my gratitude to Dr. S. Akiba Subhani for the wonderful MC. Thank you, ma'am. Thank you so much. And special thanks to Mr. Saraswati, Department of Commerce, for the back-end support. Special thanks to Sivagami and Mahalakshmi for the technical support. And the last but not least, my dear beloved students, even though leave அப்படின்னு சொன்னாலும் நீங்க வந்து எப்போ நாங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்ல போறோம் அப்படின்னு சொன்னா உடனே ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப இன்னும் என்துவா இருக்கு. Hope you learn new things from ma'am session. And once again, thanks for the opportunity. Students, ஒரே ஒரு விஷயம், இந்த மாதிரி இன்டராக்டிவ் செஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்றது உங்களுக்காக மட்டும்தான். அப்போ நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணா மேம் இன்னொரு ½ hour பேசியிருப்பாங்க. மேம் நிறைய விஷயங்கள் உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க. ஸோ மேம கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டு சாரி ஃபார் தட் மேம். நெக்ஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் நாங்க ப்ரிப்பேர்டா வந்து பண்ண சொல்றோம் மேம். தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மேம். Thank you. Thank you very much for your word of thanks, Mahima ma'am. Shall we give an opportunity to our students to ask any queries? Shall we give? Sure, ma'am. Sure. I'm there. I'm here. Now they will be groomed. They can ask any questions. Yeah. Yes. Girls, if you have any queries, you can ask girls. No, normally there is a reluctancy when it comes online because you're not able to see each other. No problem, nothing to worry. But I'm sure that people must be started thinking something that should be done on their own. That push is more than enough. Any girls? Thank you very much, ma'am, for understanding us. Yeah, thank you. Can I take leave? Yeah. Can I take leave, ma'am? Yeah, yes, ma'am. Thank you very much. Thank you, Sridevi, ma'am. Thank you so much. Thank you, Principal, ma'am. Thank you so much. Super, thank you, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, 1 second, எல்லாருமே வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டா we'll have a photo snap. Sure, ma'am. Sure. Okay. Soundarya, you can raise questions, no? You usually ask a lot of questions, Soundarya. Yes, Soundarya. Do you have any queries, Soundarya? Soundarya has become monopoly today. Yeah. Of course, it happens in all the classes. Girls, can you switch on your video? Girls, can you switch on your video, girls? Only Aishwarya and Soundarya here. Nandini, thank you, Nandini. Mama Geshwari, thank you. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you so much. மேம் எனக்கு ஒரு டவுட் மேம்.
Yes, ma'am. Is it to me or மேம் to your faculty? 97 பீப்புள்ஸ் வந்து எம்ப்ளாயீஸாக ஒர்க்கர்ஸாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க. பட் 3% ஆஃப் பீப்புள்ஸ் மட்டும்தான் ஆண்டர்பிரினராக ஆக முடியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்வே சொல்லியிருக்காங்க மேம். பட் அது எப்படி மேம், எல்லாருனாலும் வாய்ப்பு கிடைச்சா அதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் மேம் இருக்கு. ஆமா, அதாவது வாய்ப்புகள் கிடைத்தால் அப்படின்றது சொல்றதை காட்டிலும் நான் வாய்ப்புகளை தேடணும், நான் வாய்ப்புகளை உருவாக்க வேண்டும். அவன் தான் ஆண்டர்பிரினர். இப்பத்துக்கு பிரசன்ட் சிச்சுவேஷன்ல ஆண்டர்பிரினர் வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு வெயிட் பண்றவன் ஆண்டர்பிரினர் கிடையாது, வாய்ப்புகளை உருவாக்குபவன். அததான் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். யாராவது வந்து உங்களை இந்த பிசினஸ் தொடங்கு அப்படின்னு நீங்க சொல்ல மாட்டாங்க. You should have the desire to do something on your own. நான் உங்களுக்கு சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்ன பாருங்க, அது மாதிரி தான். Maybe things that you like the most, things that you know the most, the thing that you are inspired you the most, you can convert it as an entrepreneur. Okay ma'am, thank you ma'am. Yes ma'am. Bye bye, see you, take care.